In this video, we are going to discuss about op-amps or operational amplifiers. So our plan of discussion is first we will see what is an op-amp, then what is inside an operational amplifier IC. So op-amp is basically an integrated circuit IC, and what are the uses of operational amplifier, then how we represent a symbol in a circuit, that is a symbol of op-amp, then why an op-amp is named as operational amplifier or op-amp, then what are the important characteristics of an operational amplifier. Okay, so let us start our discussion with what is an operational amplifier. An operational amplifier, or shortly op-amp, is a very high gain. It is a very high gain differential amplifier, differential amplifier, differential amplifier with high input impedance and very low output impedance, and we construct it as a integrated circuit. So an operational amplifier is a very high gain differential amplifier with high input impedance and very low output impedance. So let us see an example for an operational amplifier. This is IC741, which we use in our BSc lab as an example of a operational amplifier. You have four legs in this side and another four legs here you will have. So this is an 8, there will be 8 legs for this device. Okay, now this can be used for amplification, and this can be used for many other purposes also that we will discuss. Okay, now what is inside an operational amplifier? This is the internal circuitry of a IC741. So this much internal circuitry is for a IC741. If you see this picture, you have a transistor Q1 here, another Q2, Q3, Q4, and all in this picture you have about 22 transistors. This is Q22, about 22 transistors, and there is a number of resistors in the circuit. There are a lot of resistances, and now you can see capacitors also. So all these things are embedded in an integrated circuit, and we call it as a operational amplifier. The typical use of an operational amplifier is to provide voltage amplitude change, voltage amplitude change, and that means voltage amplitude and polarity, and they can be used for oscillators. They are used for the use of oscillators, then they are used in filter circuits, then instrumentation circuits, and it is an integrated chip IC used in computer, and it is used for video or audio amplification or video or audio amplifiers, and this is used widely in communication electronics, etc. Communication electronics, these are the uses of an operational amplifier. Now then, why an operational amplifier is said to be op-amp? Because historically operational amplifiers are designed to perform mathematical operation. They are designed to perform mathematical operations. Now what are the mathematical operations? The mathematical operations such as addition, they can perform subtraction, they can perform integration, also differentiation, then it can perform logarithmic operation, logarithmic function, anti-logarithmic function, etc. Hence it is named to be operational amplifier. Now let us discuss about the important properties of an operational amplifier and also the symbol of an operational amplifier. And the symbol of an operational amplifier is as shown in the figure. You have a triangle like structure. Now you have two inputs and an output terminal. So the upper input is minus. Here I will represent positive. നേരെ തിരിച്ചും നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ താഴെ
നെഗറ്റീവ്. ഈ പോസിറ്റീവ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു, ഇത് സെക്കൻഡ് ടെർമിനലാണ് എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. And this is the symbol of an operational amplifier. Now you have two input terminals. ഇതും ഇൻപുട്ട് ആണ്, ഫസ്റ്റ് വണ്ണും ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് this one is output. Now the inputs, this minus sign കാണിച്ച input, this input is said to be inverting input, inverting input, and this input is non-inverting input, non-inverting input. Now why this is said to be inverting? One is said to be inverting and other is said to be non-inverting. Suppose you have a circuit like this. This is my output. Here you have the negative polarity. Actually ഇത് polarity അല്ല, ഇത് actually inverting and non-inverting കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ പോസിറ്റീവിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു. Now here I have a signal source. Now suppose the signal is like this. ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി, നെഗറ്റീവ് കാണിച്ച ടെർമിനലിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് my output will be an amplified form of this circuit with a phase shift. So ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരും, then പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരും. Here you have a positive half cycle. In the first you have a positive half cycle, but in the amplified format നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണുള്ളത്. So there is a phase shift between the input and output, and that phase shift ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, or that's why we call it as inverting input. Now another ടെർമിനൽ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് വിളിച്ചത്. സോ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും സെയിം ഫേസിലായിരിക്കും. സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ സിഗ്നൽ ലൈക്ക് ദിസ് ആസ് ഇൻപുട്ട്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സംതിങ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും, ബട്ട് സെയിം പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ്, നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സിഗ്നലിലും ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ്, ദെൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഫോളോ ചെയ്തത്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കണക്ട് ചെയ്യുക? യു ഹാവ് ദി ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ, ദെൻ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക ഈ കേസിൽ, ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട്. സോ അതാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ. നൗ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് എ പ്ലസ് വി സി സി സപ്ലൈ. ഒരു ആംപ്ലിഫയറിനാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വി സി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കണം. ഇത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സിഗ്നലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും സിഗ്നലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി. സിഗ്നലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വരണം. അത് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് വി സി സി മൈനസ് വി സി സി സപ്ലൈ ചെയ്യും. മൈനസ് വി സി സി ഉണ്ടായിരിക്കും. സപ്പോസ് പ്ലസ് വി സി സി ഇസ് പ്ലസ് 15 വോൾട്ട്, ദെൻ മൈനസ് വി സി സി മീൻസ് നിങ്ങൾ മൈനസ് 15 വോൾട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ ടെർമിനൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സിമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഒപ്പാംപ്. ഇനി നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ സിമ്പിൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമായിരിക്കും കാണിക്കുക. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടും നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടും കാണിക്കും. സോ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി ദി ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സിമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. Okay, now let us discuss about the important properties of a operational amplifier or the characteristics of a operational amplifier. The first point to note is an operational amplifier is a multi-stage amplifier. So it is a multi-stage amplifier. Then next is an operational amplifier has high input impedance. നമ്മൾ ആൾറെഡി ഒപ്പാമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇംപീഡൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപീഡൻസ്. ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപീഡൻസ് ഓഫ് എ ഒപ്പാമ്പ് ഈസ് വെരി ലോ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹൈ വെരി ഹൈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് voltage gain. So what does this term represent? Open loop voltage gain. The open loop voltage gain represents gain of the amplifier without feedback. So open loop voltage gain means gain without feedback circuit, without feedback. Now what will be the opposite of this? The opposite of this will be closed loop gain. That is, gain of the amplifier with feedback loop is said to be the closed loop gain, and for an operational amplifier the open loop voltage gain is very high. Very high means ideally this will be infinity.
Ideally, this will be infinity. And for high input impedance, in the ideal case, the high input impedance is infinity. Low output impedance, ideal case is zero output impedance. Okay. Now, what is the next point? The voltage gain remains constant over a wide frequency range. The gain remains constant over a wide frequency range. So you will have a very high bandwidth frequency range. So the next point is gain remains constant over a very high or a very wide frequency range. And another characteristics is an operational amplifier is having very high CMRR, very high CMRR. So this is a new term. This term represents common mode, common mode rejection ratio, rejection ratio. And now another point to note is the operational amplifier is a differential amplifier. The input stage of an op-amp, an operational amplifier is a differential amplifier. DA means differential amplifier. So first we will discuss about differential amplifier, then I will say what is common mode rejection ratio. Suppose you have an amplifier circuit. Suppose you have a structure, a schematic diagram like this. This is my differential amplifier. You have two inputs. One of the input is V1, other input is V2, and you have a output. Then the output will be some gain times the input. And for a differential amplifier, the, the output will be gain times V1 minus V2. So here A represents the gain of the amplifier. So what is the output? Output is the difference between the input voltage multiplied by a gain. This is said to be differential amplifier. A differential amplifier circuit accepts two input signals and it amplifies the difference between these two input signals. A differential amplifier circuit accepts two input signals and it amplifies the difference between two input signal. Okay, then what is common mode rejection ratio? Suppose I give a common signal to these two input signals. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കൊടുക്കുന്ന അതേ സിഗ്നൽ സെയിം സിഗ്നൽ ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു, ഇവിടെ അതേ സെയിം സിഗ്നൽ കൊടുത്തു. Actually, if I give common signal, then voltage gain of this amplifier, the output potential, output voltage സീറോ വരണം. ബിക്കോസ് ഡിഫറൻസ് V1 സെയിം ആയിരിക്കും, V2 രണ്ടും സെയിം വോൾട്ടേജ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ വരണം. ഇങ്ങനെ സീറോ വരുത്താനുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ എബിലിറ്റിയാണ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ. സോ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് an op-amp, the common mode rejection ratio is very high. It will reject the common mode signal. And we define the CMRR as CMRR is equal to the differential mode gain to the ratio of differential mode gain to ratio of the common mode gain. Here ADM represent the differential mode gain and ACM represent the common mode gain. Now for our operational amplifier, the common mode gain will be 0. So in the denominator you will have a 0. That means CMRR will be infinite for a operational amplifier. Now if you take a practical amplifier, this input impedance will not be infinity, but it will be a high value, and also the open loop voltage gain will be very high value of the order of 10 raised to 5 will be there, and etc.